Tangu kafi kutolewa nchini Kenya, concerts za wasanii zilirejea na kama kawa wasanii kutoka nje wanaanza kuja nchini kwa performances na media tours. Among them wakiwa Etana kutoka Jamaica, Omalay na Adenkule Gold wa Nigeria. Msanii KONSHENS pia akiwa recently amepanga kutua nchini Kenya for one major concert, kumaanisha Kenya inawalipa sana wasanii kutoka nje sababu wanashuka hapa mmoja baada ya mwingine kama siafu. Na Shensea pia alifaa kuja kutoka Jamaica, wote wawili wakiwa wametuaminisha kupitia mitandao yao ya kijamii. KONSHENS hata hivyo alirudi kupost Jumanne kupitia timeline yake ya Twitter akisema kuwa anahofia hata kuja Kenya sababu things are not looking good. Na hiyo ikawa ni baada ya comedian OMONDI kuandamana na wasanii hadi kwenye majengo ya bunge wakiwa wamebeba redio na TV, kumaanisha wana protest against mainstream media kudai wacheze 75% of Kenyan music content. Wasanii wa Kenya walipwe visawa, na hii ni kumaanisha kwenye shows pia wapate mafao yao sawia na wasanii wa nje wanavyokuja kuvuna hapa wakienda kuinvest kwao. So basically huyu jamaa alikuwa anapush wa Kenya, wasanii wa Kenya rather waheshimike. Na video hii courtesy of SPM Buzz inaonyesha jinsi Eric alishikwa na polisi katika hiyo protest na baadaye kuachiliwa, hata ingawa msanii Ringtone alikuwa ameofa kulipia bail atoke kwenye police cell. Jamaa alitoa video hapa akionyesha pesa ambayo ako ready kutoa ili Eric atolewe. Ukikumbuka Eric, huyu Ringtone alikuwa anasema Eric ni maskini, hajiwezi, ni public stance tu, so labda alikuwa ameofa kutoa hii pesa sababu Eric hajiwezi, according to him that is. So someone on Twitter baadaye aligadhabika na hatua ya KONSHENS kuogopa kuja Kenya kutokana na kile ambalo Eric alifanya dhidi ya wasanii wa nje, na akamwambia KONSHENS, and I quote, "Forget all the political nonsense and the idiotic act of one comedian. Kenya is peaceful and eagerly waiting for you, king," end of quotes. Then KONSHENS akaquote hiyo tweet na kuuliza, "What comedian? I love comedy," end of quotes. So KONSHENS alitaka kujua haswa Eric ni nani, but of course yeye na management yake wanajua kilichojiri na lazima wamecheki hii video. So while Eric was pushing for Kenyan content to be played, ilikuwa ina send some message to our wasanii kutoka nje, na maybe walifeel ni kama kuna hostility hapa nchini Kenya dhidi yao, na maybe concert zao zitaishia kuwa na sarakasi. So hata hivyo huyu Eric alisema baada ya ile sarakasi yake alipromise baadaye mbele ya online media kwamba ataongoza maandamano tena Jumanne inayofuata, maandamano sawia na hii ambayo aliifanya hapo jana. Ni George Misati. Kama hujasubscribe hii channel, subscribe, turn notification bell icon on so that you don't miss more of my updates. Peace.